Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We welcome our Bat Mitzvah, Maya Turk, and her select members of her family who are here and friends, and invite them to be seated, and hope that wherever you are, whether in Manhattan or around the country or around the world, that we will gather together for a beautiful pilgrimage the Shabbat morning of Parshat Lech Lecha. We begin on page 99 with Moda'ani. לפניך רוח וקיים אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך
rise if you're able. Birkat HaShachar, page 103, and Lev Shalem, page 10 in Sim Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורשי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בישראל אלוהינו מלך העולם פוקח אדוני אלוהינו מלך העולם תשאלו לי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם סלמי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ליד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוות קדוש אל תשליט בנו יצר הרע תנו היום ובכל יום לכן וחסר ורחמים בינך ובין כל עולמות ותגמל חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Tabai David, which is on page 120 in Lev Shalem and page 50 in Sim Shalom. We'll daven on our own and join together for Elecha, which is the 8th line from the bottom. Mizmor Shir Chanukah Tabai David, Adonai Kivir Litani V'Nasim Adonai V'Ani Adonai Adonai Eli Tavir Shol Nafshi Chayitani כי רגע והפורעים ברצונו ועודו עד לזכר קודשו כי רגע והפורעים ברצונו סתרת פניך איתי ואני אמרתי בשבי אליך אדוני אקרא ולאדוני אתחנן מה בצע בדמי בריתי אל שחד marking a yard site, and if you're on Zoom, you're welcome to unmute, and please rise if you're marking a yard site or saying Kaddish, page 121 in Lev Shalem, page 52 in Sim Shalom. Yitgadal
ויקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח ארותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Amen. Invite everyone to please rise. Psuke de Zimra, page 122, page 54 in Sim Shalom. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא חיי העולמים מלך משובח ומפואר על דעת שמו גדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. May be seated. We turn now to Kilei Alam Chasto, page 132 in Nev Shalem, page 72 in Sim Shalom. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסון הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסון הודו לאדוני כי לעולם חסון לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסון כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת היום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למלכי מצרים לבחוריהם כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו וניאל פרעה אלוה לים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו לספרו מלך האמורים כי לעולם חסדו ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונצר ארסם לנחלה כי לעולם חסדו חלליס לעבדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל הבשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים
Mizmor Shir L'Yom HaShabbat is on page 134, page 76 in Sim Shalom. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai. מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור עלינה ולעליון בחינוך ישימתנו בפרוח רשעים כמו עז יצצו כל פועליה ונשב מן המנה ותמרון. תנקרם קרנים צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. להגיד כי השייך צורי ולא עוולת בו. מקולות מים רבים אדירים משבר ים. לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. You turn out to Ashrei. Before we turn to Ashrei, I wanted to ask you something. I was going to ask you something. And Ari, but- okay. Go ahead, you go ahead. I always focus on this line, Hagid Baboker Chazdecha, that we sing of God's love in the morning, and that is often understood. And when things are bright, when the sun shines, when we are happy, when things are going our way, we think of God's love. And then Vemunatcha Baleilot, and then we search for faith, and for faith in God, for God's support. Baleilot, when things are dark. And then the next line says, Alei asor v'alei navel, finger the lute, pluck the harp, let the sound of the lyre rise up. And that's not only in the bright moments that music has a role. It is also in the dark moments and in the moments of anxiety and fear that we seek faith, we seek to hold on to our faith and our faithfulness to God. And what's the role of music in that place? Because that's what the Pasuk says. The music is not just for the morning when the sun rises, but also at night when it's dark. So, I mean, when I think about, obviously, the tefillah itself and how we're carried in so many ways by certain melodies that give us sometimes they give us comfort. It's not only nostalgia, though. I think there's a sense of deliverance that comes with, and it's not only the melodies, it's also some of the words, I think, that help us travel and recognize that they're mantras in many ways of taking us through. And I think that's also, we see that translated into, folk music that traveled in this country in certain ways to help lift people up. I grew up on Peter, Paul, and Mary and Pete Seeger and the Weavers, and to Bob Dylan, those songs that essentially give us a moral core and help us stay focused on what the goal is. And I feel like, the same is true of the Black spiritual music, which, when I think about the music that was sung in the cotton fields, and that's also documented in the museum, the Legacy Museum in Mississippi, that how much the song helped people stay afloat.
and that sense of communal song, also that we're not alone in it, that we're singing the songs together. And I think also there's the hope that someone's listening, whether it's the powers that be that recognize that we're not going to give up, that we're going to keep on plowing through, or in some way God that is responsive. And I think also we sing to ourselves to keep ourselves going, which is also, just as last thing, part of the power of a nigun is that by singing something over and over again, that it transforms you. And I think that's the same of some of these songs of justice, songs of longing, songs of spirituals, that by singing them, we are changed by them because we listen to them, and it helps us move us forward. Thank you. Hari. I was actually thinking about similar to Felicia's, but I started thinking about two different situations that I think reflect a bit of what you were saying. First, I was actually remembering the Shiva for Marshall and how much we actually sang. And there was a huge healing in singing. And many of those songs, I don't even remember if we actually sang it again. But what I remember is that the music helped heal. And it wasn't actually that different yesterday when we were singing Shiloh Shalom and commemorating the 25th anniversary of Rabin's assassination. I remember being in the church, what was a day later, to do a service in his memory, and I remember the church was packed. And there was something incredible in how people were connecting through music. I don't even remember if we were singing Kolam Kolalam Kulo, if we were singing something that obviously from a text point of view had meaning, but the way in which people were singing it was extremely powerful. Beautiful, beautiful. So perhaps these days, less watching the breaking news all the time and more listening to music and song and reading Psalms and holding on to the vision and to the faithfulness through our work and through our vote that dark times will pass and the sun will rise. Ashrei, page 136 or page 80. And then you can be happy and sing Ashrei. Ashrei Yosheveh Beitecha Od Yalelu Chasera Ashrei Ha'am Shekach Lo Ashrei Am Shadonai Eloha Ashrei Yosheveh Beitecha Ashrei Yosheveh Beitecha ממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. כל יום אברכך ואשימך לעולם ועד. אדון אדוני מולל מאוד וריב גדולתו אין חקר. אדוני שבח מעשיך גבולותיך יגידו. הנדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך. וזו תורתך יאמרו גדולתך אספר. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. וברחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ברוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים
וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שמר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה 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 Psalm 150, page 141 or page 88. Invite everyone to take a deep breath. Get in touch with the power of the being, the breath. As we move to Nishmat Kochai, page 145 in Lev Shalem, page 334 in Sim Shalom. Nishmat Kochai, Tivarech et Shemo Adonai Eloheinu v'ruach basar, Tifer v'tikromem zechrecha makenu tamid. מן העולם ועד העולם, אתה אל ובלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. דהו מסיל, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה.
אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן. המעורר ישנים והמקיס נרדמים, והמסיח אילמים והמתיר אסורים. והסומך נופלים והזוקף כפנופים, לך לבדך אנחנו מודים. הילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גליו, ושפתותינו שבח, כמרחב ורקיע. אנחנו מסכימים להודות לך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו לברך את שמך. ממצרים יעלתנו, אדוני אלוהינו מבית עבדים בדיתנו. ממצרים יעלתנו, אדוני אלוהינו מבית עבדים בדיתנו, וחזרתנו וצבאתנו. עלינו אז ובזרענו חסדיך ותתשנו לנצח, כן איברים שפיללת. לשון אשר שמת לפנינו, בהם כל פלך היודע, וכל לשון אחד תשאר, וכל פלך אחד תכלה, וכל קומה לבנת תשתחווה, וכל לבבות יראוך, וכל כלך קל עצמותי תאמר לנו נאמן, הצילני מחזק ממנו. יתמלך, ומנגיש ולך, ומיערוך לך, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו. בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכנן מרום וקדוש שמו, וחתולנו צדיקות באדוני, לישרות נאווה ותהילה. בפי ישרות תתהללו דברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידות תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך, מלכנו בכל כבודו. שכן חובת כל היצר
שמך נעד מלכנו תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך הדור התשבחות אל הודעות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים. Please rise. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. בעלמא דברה קילותה וימליך מלכותה וחייכון ובימכון ובחדכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן ישם רבה ורב לעולם והלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומירם בעלמא ואמרו אמן. Page 149 or page 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ברכות שחוסה שלום ובורא את הכל ומסידנה כה ידוך וכה ישבחוך וכה יבנו עמנו שמיים האל הפותח בכל יום דלתות שערים הוציא חמה ממקומה ולבנה ולבנה מלך שבטה ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית אמן. אין כערכך ואין זולתך אין כערכך ואין זולתך אפס בלתך ומילו מלך אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151 or 342. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דת ותבונה סובבים אותו המתקהל על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשעון לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדן בבינו הסכת כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זין ומפיקים נוגה נעזירה בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים במה רצון קורבנם. ישראל
נשמור סעולה ורינה לזכר מלכותו על השם ויזרח והתקין צורת הלבנה שבח נותנו כל צבע מרור שבח נותנים לו כל צבע מרור תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים וחיות הקודש לילי לה 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 לילי לה 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 לילי לה 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 לילי לה 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 לילי לה 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 Wonderful to have Ismail here. We've missed his playing. It's gorgeous. Thank you for being here. We turn now to page 153 in the Al Baruch, which is on page 342. אל ברוך לימוד תיתן, המלך אל חי וקיים, זה תשמע אותי. כי הוא לבדו כי בגבולות, הוא עושה לבדו חדשות פועל גאולות, מצמיח עושה ישועות. חדשות, בא מלחמות, זורע צדקות, משמיע שוב, הוא לפחות נולד תהילות אל פלאות, המחדש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. גם הוא עלה עושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תהיה ונזכרו לנמר על אברהם. ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. אהבתנו אדוני אלוהינו, חמדה גדולה ותרחם אל תעלינו, ומלכנו ואבותינו שבת חרתנו ונתנו לעשות רצונך. אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולכתך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך הם שמעו תשמעו סוטה שנוכי מצווה אתכם היום לעוד
We turn now to Michamocha, which is Ram Vanisa on page 158 or on page 350 in Sim Shalom. משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים, ועוזר דלים, ועונה לעמו, בשבע מלך, תהילות לאל עליון, ברוך הוא לעולם. משה מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויענו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך השיר בין גאולים לשירה על שפתיים יחד כולם עודו והנריחו ואמרו אדוני ימלוך לעולם, אדוני ימלוך לעולם. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחילו מך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise for the Amidah, which is found on page 159 in Lev Shalem and on page 354 in Sim Shalom. We face Yerushalayim. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אימת הרב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו. משמי מערוב ככתוב, הוויה יד נביאך וכרזה
מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמר, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם, ועת תשכון, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך לדור ודור, ונצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כאמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה, לדור ודור. נגיד קולך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. שלווה בארמנותייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. You may be seated. We turn to Kaddish Shalem, page 167 or page 392.
יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בעלמא דברה כאילו תבמליך מלכותי וחייכונו במכונו ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ויש ורבה מברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן לקודשה בריחו. אלא מן כל מלכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תקבל צונו ותונדכו ישראל קדמו ונשמעי ואמרו אמן. יש לומר רבה ונשמעי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We now turn to the Torah service on page 168, page 394. Shabbat, we celebrate the Bat Mitzvah of Maya Turk, who is now coming close to her bima, to her table where she will lead us in the Torah service, page 168 or 394. Maya, you can take off the mask. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. רחמים עתיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא אדון עולמים. ויהי בנסוח הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Everyone is invited to please rise if you're able. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו.
seated. Before we hear some words of Torah from Felicia and then move into the Torah reading this morning for Parshat Lech Lecha, we're going to sing this beautiful, well-known Ladino song, old song composed in the lands where Jews who had been expelled from Spain in the 15th century ended up in the east, in Greece, and what is today Greece and Turkey, and those areas, also in the north of Africa, and they carried the language, the old language from Spain, and they composed this beautiful song about the birth of Avraham Avinu, cuando el rey Nimrod. Al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería, que había de nacer Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él le preguntaba, ¿de qué tienes la cara tan demudada? Ella ya sabía el que tenía. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. En fin de 9 meses, pari quería, iba caminando por campos y viñas, a su marido tal vez descubría, topó una meara y allí lo pariría. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Interesting that this song claims that Terach's wife, the mother of Avraham Avinu, hid from her husband that she was going to give birth to Avraham Avinu. Presumably Terach was not such a wonderful person. He was an idol worshipper and a builder of idols, according to the Midrash, and she wanted to give birth to Avraham, it says here, in a cave. Perhaps with some resonances of other traditions, other faith traditions. Right. She knew he would be threatened even before he was born, so. Such is the patriarchy, right? Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom. On the Shabbat before our election, we encounter a different kind of election, a divine election, the calling of our forefather Avraham in this week's parasha, Parashat Lech Lecha. Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'artzecha, me'oladecha, u'mibeit avicha, el ha'aretz asher areka. God said to Avram, go forth from your native land and from your father's house to the land that I will show you. As with any election, we might ask, why him? Why her? Someday we'll be asking why her. I hope it's soon. The rabbis of old asked the same question. Why did God choose Avram? One story from the Midrash from Bereshit Rabbah responds to the question with a parable. Rabbi Yitzchak said, this may be compared to a man who was traveling from place to place
when he saw a certain castle on fire, Bira Doleket. Is it possible that this palace lacks a caretaker, he wondered. The owner of the palace looked out and said, I am the owner of the palace. Similarly, because our ancestor Avraham said, is it possible that the world lacks a caretaker? The Blessed Holy One looked out and said to him, I am the sovereign of the universe. Avraham sees the castle, the world, in flames and asks whether anyone cares or anyone is in charge. Avraham is both deeply disturbed by the world in flames and outraged that there might not be anyone in charge. He is indignant at the possibility of the lack of pathos in the universe. Is there meaning beyond the madness? With this question, God reveals God's self to Avraham and calls him to go forth. Lech lecha. In his book, God in Search of Man, Rabbi Abraham Joshua Heschel writes about this midrash. There are those who sense the ultimate questions in moments of grandeur, in moments of wonder, in moments of joy. There are those who sense the ultimate questions in moments of horror, in moments of despair. It is both the grandeur and the misery of living that makes human beings sensitive to the ultimate questions. The world is in flames, consumed by evil. Is it possible that there is no one who cares? Avraham is awakened to the deepest questions of existence in the face of the burning castle. The fact that he is so sensitive to the brokenness of the world and indignant at the possibility of lack of divine pathos is seemingly why God chooses him. We are living at a time in which our country is engulfed in flames. The West Coast is literally on fire. On the precipice of the election, our democracy is at risk of being consumed by lies, hypocrisy, and injustice. Fear and the threat of violence stoke the state of our union, and the pandemic has once again taken hold like wildfire. This week marked 2 years since the massacre at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. It also marked the appointment of Amy Cohen Barrett to the Supreme Court. Of course, not an immediate life and death threat, but the potential stripping away of hard-won battles for justice and dignity and equal protection under the law, a woman's right to choose, the civil rights of LGBTQ people, and of course, the question of whether every vote will count in this election. Our country is ablaze. We see what Avraham saw. We feel what Avraham felt. We ask what Avraham asks. Avraham received his calling by God because he noticed the castle burning. He did not turn away or become numb. He is despondent and literally fired up. He is responsive before God even calls him. We are Avraham's descendants, destined to see what he sees, feel what he feels, and asks what he asks. That is his legacy to us. In his book, Derech HaMelech, Rabbi Kalonymus Kalmish of Piaseczna, the Rebbe of the Warsaw Ghetto, who was literally living engulfed in flames, understands the Midrash differently than Heschel. At the time before the Holy Blessed One was revealed to Avraham, Avraham saw the world as a vision of a castle on fire, as the Midrash states. Because what is the world other than a horrible conflagration that burns
and destroys everything when it is without faith and the service of God. What is life without Torah if not the flaming fires of hell? Humankind is utterly depressed when placed in such an existence. The Piasetzner Rebbe believes that the castle that is burning is because there is no Torah in the world, that Avraham sees the burning castle because he has, at this moment before his call, a life without faith, a life without service of God, a life where only one can see the world as a burning castle. A life connected to God and Torah gives us different eyes to see the world and to combat despair with hope. Therefore, he says, God calls to Avraham to awaken him to the possibility of seeing the world otherwise. The Piasetzner Rebbe believes God is calling us too, as Avraham's descendants, to live with faith so as not to only see the inevitable burning world, but to live with the faith and to see through the fire. This moment of Avraham seeing the burning castle and God's call to him is only one of many trials and tribulations of Avraham recorded for the next 13 chapters of his story until his death in chapter 25. And in fact, the tradition tells a story about Avraham that he was tried with 10 trials. This idea of the 10 trials of Avraham appears in many places in the tradition, of which this moment of his calling in some of those commentaries is considered the first trial. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. With 10 trials was our father Avraham tried. Avraham's life is filled with trying to put out fires, even when he is the one that starts them, whether in his own household, with powers that be around him, and of course with God. And so too it seems, as descendants of Avraham, we are not protected from the tests that life gives us, the trials that test us, individually or collectively. Sometimes our own little castles are on fire. Sometimes our country, sometimes our world. And these days, it feels like all of the above. But the tradition doesn't discount the trials, and it doesn't even have one list of the 10 trials. Different commentaries have their own top 10. The tradition teaches in some way, I think by listing these trials, how Avraham made it through, and in turn, as Avraham's descendants, how too we might make it through. So I'd like to share 3 versions or 3 understandings of these 10 trials to give us some sense of how Avraham is understood to make it through and how we as his descendants might too make it through. In Mishnah Pirkei Avot, chapter 5, Mishnah 3, it says, Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom v'amad bechulam. With 10 trials was Avraham our father, may he rest in peace, tried, and he withstood them all. Rather than say Avraham prevailed or won the tests and trials, the verb used is amad. He stood firm through them all, or he withstood them, sometimes it's translated as. Avraham's success in this rendition of the trials is actually resilience. It doesn't matter, actually, there's no judgment about success, but just that he got through them. He was resilient. No matter what came his way, he was able to find the strength to resist the temptation to give up. He stayed steady and believed that he could get through the trial. He had the faith in God to trust that there was a way to temper
the fire. In his book, Ordinary Virtues, Michael Ignatieff explores many different ways resilience is understood. Resilience is the ability to recover quickly from illness or change or misfortune, the capacity to bob to the surface after being submerged, being buoyant. It is the unique capacity of human beings to know how to improvise when the rule book is gone, when the unimaginable hits us in all its dumbfounding force. Resilience is a capacity to bend without breaking, to spring back after being knocked down. It is to work with perseverance, to endure the seemingly unbearable with patience and dignity. Resilience is the acceptance of the unforeseeable circumstance with determined will to overcome. Or as Adam Grant writes in the book Option B, resilience isn't fixed. It is the strength and speed of our response to adversity, and we can build it. It isn't about having a backbone. It's about strengthening the muscles around the backbone. And Avraham stood through his trials, and so too do we. Many of us have literally stood in lines for hours over the past week to vote. Many of us have mailed in our ballots. Some of us have yet to vote and will. And if you are not planning to vote, I beg you to reconsider. The week to come is likely not going to deliver quick and simple answers, though we are desperate for them. On election night, there is likely not to be a declared winner because it is essential that we wait for every vote to be counted. We will need to be resilient in the coming weeks, or even the coming months and years, as we have been over the last years. We will need to be patient with the democratic process. We will need to persevere amidst the uncertainty. We will need to be determined to overcome whatever fires come our way. Or Chaim, Rabbi Chaim ibn Attar, the 18th century North African rabbi, understands the trials to be a process of refinement. He calls it beirur, which is a typically Kabbalistic and Hasidic term, literally to sieve out. Avraham's soul underwent 10 trials, a tenfold process of refinement. Every morning we wake up and we say, Elohai neshama shenatata bi tehorahi. My God, the soul that you have given me is pure. Each morning when we say this, we recognize the baseline of our existence, which is unmarred and without blemish and given by God. However, when the hours and days happen, relationships and life happens and we are impacted by the experience of living. And that purity gets buried amidst hurts and pains and angers, amidst injustice and indignity, amidst systems of oppression. Refinement, beirur, is a pilgrimage of the soul to find its essence and wipe away the blemishes. The trials of Avraham, according to Or HaChaim, allowed him to go through that sifting out process, that discernment process. And so too do we, as the descendants of Avraham. No one, not one of us, wishes for trials and tribulations, but none of us, of course, are protected from them. But much of how we grow and learn comes through our tests. So much has been exposed in these months and these years about the fragility of our democracy. What have we learned? What will we do about it? How will we find the soul of America?
Or in the famous words of Langston Hughes, how will we let America be America again? How will we become who we need to be? When the election has been decided, and Be'ezrat Hashem, please God, it will be peaceful, and the democratic process of this country will work. When there is a vaccine, all the vulnerability that has been experienced, the rage, the injustice, the polarization, all of those things, those trials may be over, but our trials as a country will never be over. We will need to do the work. We are the descendants of Avraham. Avraham did that work, and the discernment is ours to do, no matter who wins the election. Finally, the Midrash Pirkei Rabbi Eliezer does an in-depth look at the trials of Avraham, one by one. But it doesn't use the language, Amad Bechulam. He stood firm through them all. And it doesn't use the language, Beror, that Avraham did the discernment. It says, Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu lifnei HaKadosh Baruch Hu, uvichulan nitsa shalem. Avraham, our forefather, was tested with 10 trials before the Holy Blessed One, and he emerged from each one complete. Somehow, with all the tests that Avraham experienced, the most profound, and everyone agrees, for all their disagreements about the list of what are the top 10, everyone agrees that the Akedah, the binding of Isaac, is the 10th and the most profound trial. But after all those trials, says Pirkei Rabbi Eliezer, he experienced shleimut, some sense of wholeness or completeness. Somehow, for all that we go through, this Midrash wants us to see the outcome of all the challenges as some kind of contentment. In fact, that is the way we are told of Abraham's death. Vayigva vayamot Avraham b'seva tova v'zaken v'savea. And Avraham breathed his last breath, dying at a good, ripe old age and contented. One version of completeness or wholeness is a sense of perfection or lack of brokenness. It seems impossible that this would be the story of Avraham, at least in my read. And I think for most of us, trauma and tragedy, heartache, loss, loneliness, and rejection don't breed a sense that we have it all, or life is neatly tied up in a bow. Far from it. However, moments of trial and test, small and large, individual and communal, often take away what is trivial and non-essential, and boil things down to the essence. Excess is burned away. And perhaps shleimut here is a version of recognizing what we need to feel content and whole, even in all our brokenness. Trials also teach us what we are grateful for and not to take things for granted. We have learned a lot over these months of the pandemic about what is essential. Some have had these life lessons in previous trials. Some have had those lessons their entire life in this country. What is that? What is it that we really need? And what has the greatest chance of creating wholeness? Our country is going through an extraordinary trial, certainly the greatest test in my lifetime, and many have said that since World War II. The essence of our democracy is at stake. Voting and elections are the bedrock of our democracy. There will never be shleimut, there will never be wholeness until each and every vote counts.
no matter how long it takes. It's a moral issue. Each and every person has inherent dignity, and their dignity needs to be recognized in our democracy. We can have faith in our democracy if our institutions commit to counting every vote, no matter where a person lives, how they voted, the color of their skin, their gender, or class. This is the shleimut of democracy. It is not neat or quick or perfect. Until each and every human being in this country of ours counts, until we have leadership that honors the value and dignity of all of our citizens and those looking for a home here and a path, by the way, to citizenship. Until we live up to the vision of our forefathers that was so complete and so incomplete at the same time. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. We love to quote this section of the Declaration of Independence, but we often don't continue that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That is us. Until we all consent, we will not be content or whole. The castle may be on fire, but like our ancestor Avraham, we will not rest. With our faith, with the teachings of our Torah, with our service of God, we will see what is possible through the flames. We who believe in freedom and democracy shall not rest until it comes. We will be resilient. We will do the discernment, and we will search for wholeness, for shleimut. Bimheira v'yameinu, may that wholeness come soon and in our day. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amen. Yeshar koach. We now turn to the reading of the Torah. Parashat Lech Lecha. Which begins on page 77 in Chumash Etz Chaim, beginning of the 14th chapter of the book of Genesis. Once again, page 77. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל האבו גודל נוחבות לתורה. יעמוד אליהו ראובן בן יוסף אליעזר פרץ ושרה בתיה לעלייה הראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל מקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu et Adonai Amvorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Amvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi b'mei Amraphel melech Shinar Ariof melech El Asar Kadar LaOmer melech Elam Vatidal melech Goyim Asu Milchama et Bera melech Sodom et Birsha melech Amorah Shinav melech Adma Veshemever melech Tzvoyim umelech Bela Hitzoar Kol elech avru el emek hasidim hu yam hamelach shtem esrei shana avdu et kadar laomer ushlosh esrei shana amaradu uva arba esrei shana ba kadar laomer v'amlachim asher ito vayaku et refaim bashterot karnaim ve'et hazuzim bahem ve'et haimim bishvat kiryataim ואת אחורי בהרי רם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר
וישובו ויבואו אל עין משפט היא קדש ויכו את כל שדה המלכי וגם את האמורי היושב בחצוצרון תמר ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלה היצוער וירקו איתם מלחמה בעמק הסידים את קדר לאומר מלך אלם ותידל מלך גויים ואמרפל מלך שינר אריוף מלך אלעשר 4 מלכים את החמישה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. יעמדו שרה בתיה בת הרב הלל יחזקאל ואסתר חנה יוסף אליעזר פרץ בן ברוך מאיר וחיידינה ויונה אפרים בן יוסף אליעזר פרץ ושרה בתיה ללאה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועמק הסידים בארוד חמר וינוסו מלך סדום ועמורה ויפול שמה והנשארים הרנסו ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אחלם ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו והוא יושב בסדום ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי ענר והם בעלי ברית אברהם וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף הדן ויחלק עליהם לילה ובעבדה ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו רכושו השיב גם את הנשים ואת העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. את העמוד אהוב רחל בת דניאל חיים ואתה לעלייה שלישית. The reading continues on page 80 verse 17. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את קדר לאומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם יין והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון הודה שמיים וארץ
Uvaruch el elyon asher migen tzarecha be'adecha v'yitzen lo ma'asar mikol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going now to recite the Misheberach for those who are ill, a prayer of healing. You can find it in the Sidur Lev Shalem on page 173. Please, when I pause, you can add, you are invited to add the names of those who are in need of healing. שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל, ולאה יברך וירפא את החולים. ברוך הוא את אדוני ומרור. הקדוש ברוך הוא ימלא. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מלזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורה חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. Continue now with the fourth Aliyah, called to the Torah at Norma Hirschfield. The reading is on page 81, verse 21. תעמוד רות בת אברהם, לעלייה רביעית. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרור אלוהינו. לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך. Go on. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל הימים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. Amen. Vayomer Melech Sodom El Avraham ten li hanefesh v'rechush kach la'ach. Vayomer Avraham El Melech Sodom Hare moti yadi el Adonai ve'el Elyon kodesh shamayim va'aretz im michut ve'ad sroch na'al imekach mekol asher lach lo imekach mekol asher lach lo tomar ani hesharti et Avraham biladai rak asher achlu hanarim vechelek hanashim asher halchu iti aner eshkol umamre hemiklu chelkam. Go ahead, Norma. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני הנותן התורה. אמן. יעמוד. ברוך ספיר בן אריאל לעלייה חמישית. We now call Bradley Turk to the fifth Aliyah. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. אחר הדברים האלה
היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם. אנוכי מגן לך זכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא ירשך זה, כי מה שירצה ממך הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה. ויאמר הבטנה השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך, והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. We call now Carol and Leonard Turk to the sixth Aliyah. יעמדו קיילה אודי בת זאב ואריאל בן דוד לעלייה שישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabonu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור הכסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני אלוהים, במה אתת כי ירשנה. ויאמר אליו, ככה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ואיל משולש, ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה, ויבטר אותם בתווך, ויתן איש פטרו לקראת את רעהו, ואת הציפור לו בתר. וירא את העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה ונפלה על אברהם, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו. ויאמר אברהם, והנה ויאמר לאברהם. וישב אותם. ויהי השמש. ויאמר לאברהם. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet,
v'chaye olam nata b'tachenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. And now Maya prepares to chant the seventh Aliyah, which is found on page 85 in Chumash Etz Chaim, beginning with verse 17. And we call her parents, Yamdu, Horei Bat Mitzvah and her sister, Leah Bat Nisim Israel, Zev Yitzchak ben Ariel, לעלייה השביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayhi hashemesh ba'a va'alata haya, v'hinei tanur ashan v'lapid esh asher avar bein hagezarim ha'eleh bayom hahu karatz Adonai et Avraham bevrit lemor lizaracha natati et haaretz hazot minchar Mitzrayim ad hanachar hagadol nehar perat et hakeni ve'et haknizi ve'et hakadmoni ve'et hachiti ve'et haprizi ve'et ha-Rephaim, ve'et ha-Emori, ve'et ha-Knani, ve'et ha-Girgashi, ve'et ha-Yevusi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We turn now to Chatzi Kaddish on page 408, if you're able to rise. And Maya, you'll cover the Torah. It's behind you. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמה דיברה קירותה וימליך מלכותה, וחי יכול יומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יש ברבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח, ויתפאר ותרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמות קודשה, ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. You may be seated. Maya, you can take the cover off now. Make sure you have your place. Tamod, 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 Bachura bat mitzvah, Rivka Maya bat Zev Yitzchak v'Leah, Mavtira Chizki. Baruch et Adonai hamborach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi hashemesh ba'a
ba'alata haya, vehine tanur ashan, velapid esh, asher avar, bein hagezarim ha'ela, bayom hahu, karat Adonai, et Avraham, berit lemor, lizaracha, natati, et haaretz hazot, min har mitzrayim, ad hanachar hagadol, nechar perat, et hakeni, ve'et haknizi, ve'et hakadmoni, ve'et hachiti, ve'et haprizi, ve'et harefaim, ve'et ha'emori, ve'et haknani, ve'et hagirgashi, ve'et hayebusi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Bezot haTorah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Now when Maya will continue now with the reading of the Haftarah after she covers the Torah. The Haftarah is on page 95. It is the 40th chapter of the book of Isaiah, verse 27. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim beratza v'divreihem hane'emerim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet b'tzedek. Lama tomar Yaakov u'tidaber Yisrael nistera darki me Adonai u'me Elohai mishpati ya'avor halo yadata imlo shamata Elohei olam Adonai borei kitzot haaretz lo yi'af velo yiga ein cheker litvunato notein laya'ef koach u'ein onim otzma yarbeh ve'yi'afu ne'arim ve'yiga'u uvachurim kashol yikashelu v'kovei Adonai hachalifu choach ya'alu ever kansharim yarutzu velo yiga'u elchu velo yiga'u hacharishu elai iyim u'umim yachalifu choach yigshu az yedaberu yachdav lamishpat nikrava mi heir mi mizrach tzedek yigraehu leraglo yitain lefanav goyim
umelachim yard, iten ke'afar charbo, ke'kash nidaf kashto, yirdifim ya'avor shalom, orach beraglav lo yavo, mifa'al ve'asa, korei hadorot merosh, ani Adonai rishon, be'et acharonim anihu, ra'u iyim ve'yira'u, kitzot ha'aretz yecheradu, karvu ba'ya'etayun, ish et re'ehu ya'azoru, ul'achiv yomar chazak, ba'yechazek charash et soref, machalik patish et holim pam, ve'omer la devek tovhu, ba'yechazekhu bemasmerim lo yimot, ve'ata Yisrael avdi, Yaakov asher becharticha, Zera Avraham ohavi, asher hechazakticha miktzot haaretz, umeatzilecha keraticha, ve'omer lecha avdi ata, becharticha velo me'asticha. Al tira ki imcha ani, al tishta ki ani Elohecha, imatzticha afazarticha, avtemachticha bimin tzidki, hein yevoshu ve'ikalmu kol hanecherim bach, yihiyu che'ayin be'yovdu anshe rivecha, tivakshem ve'lo timtzaim anshe matzutecha, yihiyu che'ayin uchefes anshe milchamtecha, ki ani Adonai Elohecha machazik yeminecha, ha'omer lecha al tira ani azarticha, al tir'i tola'at Yaakov mitei Yisrael, ani azartich ne'um Adonai v'go'alech kedosh Yisrael, hine samtich lemorag harut hadash, ba'al pipiot tajush harim vetadok, ugvaot kamot tasim, tizreim veruach tisaim, usara tafitz otam, ve'ata tagil Adonai, Bikdosh Yisrael titalo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam, tzor kol ha'olamim, tzadik bechol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mkayem, shekol divarav emet v'tzedek, ne'eman atahu Adonai Eloheinu, ve'ne'emanim divarecha, v'divar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman ata,
Baruch atah Adonai Ha'el ha'ne'eman bechol devarav. Amen. Rachem al Zion ki hi beit chayenu velu aluvat nefesh toshia bimchera veyamenu. Baruch atah Adonai Mesameach Zion bevanecha. Amen. Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanevi avdecha uvdarchu beit David meshichecha bimchera yavo be'yagel libenu al kisolo yeshev zar ve'lo yimchalu odes acharim et kivodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shalo yichbene ro le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Magen David. Amen. Al haTorah ve'al ha'avodah ve'al ha'nevi'im ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha ve'limnucha lechavod ultifaretz al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umbarchim otach yitberach shimha befi kol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Amen. Yasher koach. Beautiful. Maya will now share her Devar Torah. Go for it. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. In the story Lech Lecha, God spoke to Abram and said, "Go forth from your homeland to the land that I shall show you. I will make of you a great nation, and I will bless those and make your name, and I will bless you and make your name great. I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the families of the earth shall be blessed through you." Abram did as God told him and took his wife Sarai and his nephew Lot and went to Canaan. Then God spoke to Abram again. He said, "To your offspring I will give this land." So Abram built an altar to spread the message that there is one God. Keep in mind, during this time, nobody else believed that there was one God. Monotheism, the belief in one God, was a radical concept. Also note that Abram was 75 years old when all of this was happening. Imagine taking on a whole new belief system and being the first and only person to do so, at an older age no less. Change is hard, and especially when you've been living your life in a certain way for a long time. It's often harder to change, but here we have an individual who listens to God without any proof, drops everything, completely changes the course of his life at the age of 75, all due to an immense blind faith in what God tells him. He has no children, yet he somehow doesn't question the rationale that he's going to be a great nation. After Abram's son Ishmael was born, God spoke to Abram again. God told him that he wanted to make a covenant or promise with Abram. God said he would give him the land of Canaan, and in return, every male had to be circumcised to keep the covenant. God then changed Abram's name to Abraham and Sarai's name to Sarah, adding some of God's name into theirs, binding them with this covenant. As I was studying my parsha, I began wondering whether I have ever made an agreement with God or even with myself to this extent, and whether I would even have the courage to. Having that kind of trust in the unknown takes a level of bravery not everyone might possess. Abram had to literally break away from his past and everything he'd ever known and look ahead into his future with a huge leap of faith without much support. As I was thinking about this question, I realized my mind thought of someone else who had this level of trust in the unknown, Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg paved the way for women at a time when no law supported her. At that time, her belief that women and men were equal genders was a radical idea,
much like Abram's belief in one God. But that never stopped her. In fact, she got more resilient with each passing year, even with more stumbling blocks. Ruth Bader Ginsburg became more iconic with age and in her years when she served in the Supreme Court, much like Abram, who only enters the Torah at the age of 75 and ends up our most important forefather of Judaism. Throughout Lech Lecha, Abram goes through a physical and spiritual journey that creates a deeper relationship with God, strengthens his character, and changes his perspective of God. One can imagine that this was a hard turning point for Abram, because he was surrounded by people believing in many gods, and he was probably comfortable with how he was living his life. He didn't necessarily ask to be singled out by God, and it was challenging for him to believe in something nobody else did. He didn't know the consequences of going against the current belief system. His own father even built and bowed down to idols, and we all know how hard it is to go against our dads. And yet, despite all these hardships, Abram not only allowed himself to look ahead and be open to new possibilities, but actually physically went into this unknown land and agrees to a deal he knows nothing about. Abram looked ahead into his future, even though it was a hard time for him, much like how we have to look ahead through this, even though this is a hard time for us. We are living during a dark and strange time. We can't do anything or go anywhere. We're not going to school or living our normal lives. We can't see our friends and family, and everything feels different. We're wearing masks regularly, and we're always living in fear of getting sick. We've had to uproot our entire sense of normalcy. Some good things have come out of quarantine. We adopted a puppy, Louie. We've gone to spend more time together. I've gotten more time for myself and taken on new hobbies like playing soccer and learning how to surf. Lech Lecha means go forth, and we have to keep moving even if we don't know when the pandemic will end. We have to keep taking one step in front of the other, waking up each day and finding a way to feel inspired and hopeful. Sometimes we can feel stuck or hopeless, and we may have to force ourselves to just keep moving and going forward. According to Rabbi Jeff from Temple Sinai Cranston, Rhode Island, Lech Lecha means moving forward in terms of being a better person than you thought you could be. We're finding ways to go forward both physically and spiritually, much like Abram and Ruth Bader Ginsburg did. Rashi says that Lech Lecha means for your own benefit, for your own good. God was urging Abram to go forth for his own good, ensure that he will benefit from this journey, even if he did not know yet how or when. Not everyone has the passion, power, and commitment that Ruth Bader Ginsburg had, but in these challenging times, her influence lives on, and she will impact the next generations, such as myself, to get through this together. Now that Ruth Bader Ginsburg is no longer here to stand up for human rights, the onus is on us to stand up for what we believe. Ruth Bader Ginsburg has proven to me that it is possible for me to create a brighter future and present for my peers to live in. I feel inspired to be more involved. I want to be more active in women's protests and help make signs. I want to stay knowledgeable and informed about what's going on in the world. I want to be kind to the people around me and help those who need it. We can all work together to fight for good and equality, no matter our age, whether 75 or 13 years old. The generation standing up for human rights can deepen our Jewish journey like Abram and Ruth Bader Ginsburg did, with kindness, goodness, and promise for equality. Abram did not get to enter the promised land, and Ruth Bader Ginsburg did not get to see all of the fruits of her labor, but they still believed fully in their efforts and persevered through challenges without their faith ever wavering. So today, at my Bat Mitzvah, as I become a daughter of the commandments, I am publicly making an agreement or covenant with myself, with all of you, and with God, that I will take all these steps I can to ignite change and create a brighter future for the generations after me. I would like to say thank you to Rabbi Roly for your support and for the inspiration that you give for this whole community. Thank you to Rabbi Felicia for the example you set and lead by, for the time you took over the last 4 years to get to know me, and for your counsel and advice. Thank you, Ari, for all the time you spent helping me perfect my Torah and Haftarah. Thank you so much to my Hebrew tutor, Lisa Davis, for the countless hours that you spent teaching me not one, but 2 Haftarahs and 1 Torah portion. I really enjoyed the time we spent together. Thank you to my mom for supporting me in everything I do.
You aren't only my mother, but you are also my role model. Thank you to my dad for always making me smile and being proud of me with everything I do. Thank you to Lila. You are not only my sister, but you are my best friend. You can always make me laugh when we're in the most serious situations, and I love you so much. Thank you to all my friends and family for all your support and kindness in helping me reach this day. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher Koach. So I'm going to invite Lauren and Warren to hold the talit over Maya's head, and Lila to come there too, and ask everyone to please rise. Mishaberach Avotenu Avraham, Yitzchak, V'Yaakov, V'Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Maya, Rivka Maya, Bat Ze'ev, Yitzchak, v'Leah, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Maya, today you become a Bat Mitzvah, but the process of becoming is an ongoing journey, one that Avraham exemplifies in his responsiveness to God's call in his later years and his willingness to step forward. As you taught, he uproots himself physically from his home, but he also searches inside of himself. Maya, during these months of the pandemic, you too have taken a deeply internal journey, not knowing how to find your way or where you would gain the strength to move through the challenges. And here you are. Like Avraham and like Justice Ruth Bader Ginsburg, you had the courage to move forward with resilience and commitment. May you be blessed with always knowing that you have a world of support and love around you. And when things get hard, you can ask for help. May God bless you with the faith in your own power and ability to make changes on the inside as well as in the world at large, fighting for justice and dignity for all, and to dissent like RBG when necessary. Maya, you have a soft gentleness about you while also possessing a strong moral compass. You are willing to stand up for those who are struggling while speaking the truth about what you believe. You are serious, but when you smile and giggle, pure joy is released. All of these attributes and gifts are the image of God stamped in you, and just like Avraham, you have a calling. May this day of coming forth as a Bat Mitzvah, surrounded by family and friends in the BJ community, be one that honors the specialness you feel in being Jewish, the commitment you have made to the Torah and the covenant, and celebrates who you are and can be. And may you have big dreams for yourself and our world, and be a part of making those dreams a reality. And in the face of the unknown, may you have the faith to still become. L'chilach Maya, go forth. The world awaits you. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai pan aveleich v'chunek, Yisa Adonai pan aveleich v'yasem lach. Shalom. Amen. Amen. Continue with the Hallelu on page 183, 422 in Sim Shalom. Maya, yeah, hallelujah. Yeah, she's looking for the Siddur. Ah, okay. Page 183. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav, Shema levato. בשמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה עץ חיים
184 or 426. יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלמה דברה כאילו וימליך מלכותה, וחייכו יומכון, וחיי לכל בית ישראל. בעלה ובזמן קריב אמרו אמן, יש ברמה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנס, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שבדקודשה בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמירן ואמרו אמן. Amida of Musaf on page 185 or 428 in Sim Shalom, facing the east towards Yerushalayim, if you're able to. Eloi Avraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, and Elyon, Goel Chasadim Tovim, V'koneh HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel Livnei B'neihem, Leman Shemo B'Yahava, Melech Ozer Moshiach Magen. Baruch Adonai Magen Avraham ופוקד צרה. הגיבור לעולם אדוני מחיים את דמעת הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל, חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו נשנה עפר מלחמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ולמעלתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני חיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני מקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויכול עמם יחד עם שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Page 203 or 506. התקדל והתקדש שם מרבה, ואלמן ורקירותה, וימליך מלכותה וחייכונו ויומכון וחדר בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ועולם מעלמא יתברך. יתברך וישבח ויתפאר וינסה ויתודה 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 שמי קודש ברכו. לעילם במקום ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמים רד מעמה ואמרו אמן. תתקבל צרותיהון ובאותיהון לכל ישראל, קודם אבון וישמע ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. And Eloheinu Maya will lead us on page 204 or 508. Non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? A nuestro Dios, gloremos a nuestro Señor, gloremos a nuestro Rey, gloremos a nuestro Salvador. Bendicho vuestro Dios, bendicho vuestro Señor, bendicho vuestro Rey, bendicho vuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Armeinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu Shehitinu, Avoteinu, Lefanecha Ketoret Asanim. Ay, la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבונות השמיים ויוסד ארץ מושב ולכבוד שמך יקר איתנו מתקיימים
ולעול מעט תמלוך בך ותקבל תורתך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו We now turn to Mourner's Kaddish on page 207 in Lev Shalem, or page 512 in Sim Shalom for those marking a yahrzeit or those in mourning. We invite, if you're one of those people saying Kaddish on Zoom, to unmute yourself and please rise for Mourner's Kaddish. Yitzgadal v'kadash shemei Rabba. Amen. V'ama divrach umtei v'yamlich malchutei v'chayechon uvyamechon uv'chaye dechol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'yamru Amen. Amen. Yehei shemei Rabba Ruach le'alam le'olam haya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei l'kudesha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushpachata v'nechamata damiran v'ama v'yimru Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Amen. Oseh shalom v'al kol yoshvei tevel v'yimru Amen. 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 I'd like to say a big mazal tov to Maya, to her parents, Warren and Lauren, to her sister Laila, to all her loved ones, just a few of whom are here with us, but many are on Zoom, and they have participated this morning with you and shared in the joy and the pride that you have given everyone by being called up to the Torah and doing so beautiful and such a meaningful Dvar Torah. Mazal tov to you, to all of you. We meet this evening for Arvit and Havdalah at 6:40 on Zoom. You're welcome to join us. We meet tomorrow morning for services at 9:30 in the morning. Just to remember to bring the clock back 1 hour. We have an extra hour tonight. Tomorrow it's going to be... We lose an hour. Huh? We lose an hour. We lose an hour? We move forward. We win an hour. Fall back. Spring we move forward. back. No? I think we move back, so we win an hour. We move back. We win an hour. We win an hour. Yes, we Sorry. win an hour of rest and sleep or watching a movie or studying Torah. I was already planning for losing the hour. No. It's different loss of hours of sleep. Yes. Different loss. So sorry. Bring the clock back and join us for Minyan tomorrow at 9:30 in the morning, as well as 3:30 in the afternoon for Mircha and 6:30 in the evening for Arvit. I just want to, towards election day, we have the office of BJ will be open but will not be operating as normal. Many of our staff members will be not only voting but also volunteering and helping to preserve the integrity of the election. And there will be a number of opportunities throughout the day to strengthen us, to keep us centered and focused and grounded. And so please avail yourself of those opportunities throughout the day. I just want to point out that at 5:30 in the afternoon on election day, Felicia and I will join with the pastors of our sister church, our partners at St. Paul and St. Andrew, the Reverends Kay Carpin and Lee Matthews, for a conversation about religion and democracy, 5:30 in the afternoon. It will be on Zoom. On Wednesday, the day after Election Day, November 4th, at 5 o'clock, there will be an interfaith prayer and gathering for the soul of our nation outside of SPSA, with everyone invited to come with masks and observing social distance, to be there together to pray and to stand up for the soul of our nation. There's not much I can add to Felicia's eloquent words in her Dvar Torah.
I just want to emphasize a few of the things that she said. Number one, resilience. It may be that we are going to be called on for great patience and resilience in the days and perhaps even weeks ahead. We also call for peace and for calm. Does not mean weakness, and it does not mean to stand back if things that either are inappropriate or uncalled for are done. It means to be calm. And if we're called to protest, we are going to protest, but we're going to do so non-violently. But the most important tool that we have is to vote. And so everyone is called upon to vote. If you haven't done so, please do so and be counted. And we're going to stand, as well as Felicia said, for every vote of every person who has the right to vote to be counted. And we're going to make that our most significant demand, and we're going to stand for that. And so we urge everyone to be strong and to be patient and to be together. It's very important that we are together in these moments of great anxiety and to remain centered. I would like to share with all of us a prayer for voting by Rabbi David Seidenberg that is being circulated. It was in our email. It was in our email yesterday. As well. With our vote, and please, I ask if you are able to rise, to please rise, because this is I think, a deep prayer that we all hold in our heart. And Rabbi Seidenberg, articulates it in this way. With our vote, we are prepared and intending to seek peace for this country. As it is written, seek out the peace of the city where I cause you to roam, and pray for her sake to Adonai, for in her peace you all will have peace. May it be your will that votes will be counted faithfully, and may you account, O God, our votes as if we had fulfilled this verse with all our power. May it be good in your eyes to give us wise heart to the person we elect, and may you rise for us a government whose rule is good and a blessing to bring justice and peace to all the inhabitants of the world and to Jerusalem, for rulership is yours. Just as we participate in this election, so may we merit to do good deeds and repair the world with all our actions on behalf of all living beings and in remembrance of the covenant with Noah, to protect and not to destroy the earth and her plenitude. May you give to all the peoples of this country the strength and will to pursue righteousness and to seek peace as a unified force in order to cause to flourish throughout the world good life and peace. And may you fulfill for us the verse, may the pleasure of Adonai our God be upon us, and establish the work of our hands for us. May the work of our hands endure. Vihi noam Adonai Eloheinu alenu, u'maaseh yadenu konena alenu, u'maaseh yadenu konenehu. And let us say, Amen. 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 We're going to conclude now with Adon Olam on page 211, 514. Adon Olam asher mada בטרם כל יציר נברא. יציר נברא לעת נעשה לחפצו כל עשי מלך שמו נקרא. שמו נקרא. ימלוך נורא. והוא הווה, והוא יהיה בתפארת
ותפארה. ותפארה, והוא אחד בן שני, והמשיל לו להחביאה. והמשרה, והוא אלי, וחי גואלי, וצור חבלי בצרה. בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. For all the children, not only for all the children, for everyone. Birkat Kohanim, may we be blessed by God with light, with peace, with goodness. Birkat Kohanim. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום. Shalom, shalom, shalom. V'yasem lecha shalom. Shalom, shalom, shalom. V'yasem lecha shalom. Shabbat Shalom. Maya will lead us in Kiddush. You find on page 77, page 734, Sim Shalom. ושם אמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם פרי-תורה. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפל. Lift the cup, Maya. Al came berach Adonai et yom ha-Shabbat ve'yikadshehu Savri Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam borei peri hagafen. Chaim, Mazal Tov. I want to end with 6 words. Our democracy is in danger. Vote. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.